স্টেশনে ঢুকতে ঢুকতে কটা কথা বলি। ওয়েল, ফর মি ট্রেন সাফার অলওয়েজ স্ট্যান্ডস আহেড দেন আদার মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট। বনজোর বন্ধুগণ, আজকে কলকাতার একটা খুব নোন ইয়েট মোস্ট সিনিক অনবোর্ড ট্রেন জার্নিতে নিয়ে যাব তোমাদের। আর রুটটা হলো আমাদের সার্কুলার রেলওয়ে। সাফারকোর সঙ্গে সাফারটা আজকে দমদম থেকে শুরু হবে এবং দমদমেই শেষ হবে ভায়া মাঝেরহাট without any break journeys. So stay tuned till the end to witness the beauty of mighty Ganges and other scenic beauties. এই সার্কুলার রেলওয়ে ইনগ্রেশন 16th অগস্ট 1984-এ করা হয়েছিল ফর হ্যাসেল ফ্রি মুভমেন্ট ফর কমিউটার্স এনসার্কলিং দ্য সিটি। এই রেলওয়ে ট্র্যাকটা 42 কিলোমিটার্স লম্বা আর এর মাঝে 20 ইন্টারমিডিয়েট স্টেশনস আছে। As promised, once the track joins the Hooghly bank, just scenery-টা আলাদাই লেভেলের লাগে। এক কথায় 100% visual treat।
এই হাবড়া মাঝেরহাট লোকাল মাঝেরহাট স্টেশনে 4-5 মিনিট দাঁড়িয়ে আবার মাঝেরহাট দত্তপুকুর নামে রওনা দেয়। সো তোমরা আমার মতনই জয় রাইড এক্সপিরিয়েন্স করতে চাইলে বা এমনি আসতে চাইলে এই ট্রেনটা অ্যাভেল করতে পারো।
এই যে এক্সট্রা পাকা ছেলেটাকে দেখো, এক মুহূর্তের ভুল হলে পুরো ওর প্রাণ যেতে পারে। সো গাইজ, এই ছিল আজকে সার্কুলার রেলওয়ের জার্নির ভিডিওটা একটু আলাদা ছিল, একটু ছিল। আশা করি তোমাদের এই জার্নিটা আমার চোখ দিয়ে বেশ ভালোই লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটাকে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইবটা করে দিও, তাতে আমিও একটু মোটিভেশন পাই তোমাদের এরকম জয়রাইডগুলোতে নিয়ে যেতে।